May we now stand on our feet for Tamil Thai. நீராறும் கடலுடுத்த நிலமடந்த எழிலொழுகும் சீராரும் வதனமென திகழ்வரத கண்டமிகு எத்தனமும் அது சிறந்த திராவிடனல் திருநாளும் தக்க சிறு பிழை முதலும் பரித்தனரும் திலகமுமே அத்திலக வாசனை போல் அனைத்துலகும் இன்பமுற எத்திசையும் புகழ் மணக்க இருந்த பெரும் தமிழனங்கே தமிழனங்கே உன் சீரிடமை திறம்பியந்து செயல் மறந்து வாழ்த்துதுமே வாழ்த்துதுமே வாழ்த்துதுமே. It's an honor to request Dr. Umyan Madam, the President of IME Tamram, to deliver the welcome address. Madam, please. Good afternoon. This is indeed a special occasion for IME Tamram, where we have all gathered to celebrate the Women's Day celebration. It gives us immense pleasure and a good feeling for having invited Asha Madam as our chief guest. Thank you so much, Madam, for having accepted our invitation. And on time you had come. And actually we are learning some protocols from Madam. She's taking a class to us. So, இது ஒரு செஷன் மாதிரி ஆயிடுச்சு எங்களுக்கு. We are in the learning process. We have just taken over, and I think it's a learning curve. We will do it better next time. And I would take great pleasure inviting Raja sir, who readily came and said yes and on time. Thank you so much sir for being here. Your presence is giving us great encouragement. Our dear Dr. Yashoda, one of our women who has gone up to Delhi as the Women's Wing Chairperson, National Women's Wing Chairperson, and now here she is with us, and always supporting all our activities. And I think women doctors expressing themselves in Tamram in a big way. I think the credit should go to Yashoda Madam for having identified all of us and encouraging us to take the mantle and to do things better. Thank you so much, Madam. And my lovely secretary, Dr. Sai, my pillar of strength, Dr. Jamuna, my finance secretary, who is managing the finances to make sure that all the events goes properly. And my dear friend Kritika Devi, she is a Women's Wing chairperson. So Tamram ILA like we took over as an almost all-women team, and thanks to our seniors who felt that we as a woman could take it forward. And since then we took over on the February 11th we took over, and since then our hands are full because we have 11 wings. Okay, all the 11 wings, whether be it the Women's Wing agatum, the AMS Wing agatum, the Finance Wing agatum, the CGT wing agatum, all the wings are vying against each other for the activities. So எனக்கு அந்த ஆக்டிவிட்டிஸை சரியாக நான் நடைமுறைப்படுத்தி இந்த ஆக்டிவிட்டி அந்த ஆக்டிவிட்டி கிளாஷ் ஆகாமல் ஒழுங்காக போய் அவங்க அதை ஃபாலோ பண்ணி அவங்க கூப்பிடும்போது போய் அதை சரி பண்ணுறதே எனக்கு my 24 hours in a day doesn't seem to be enough. அந்த மாதிரி I got a very very involved team. I should thank God for that. And today's Women's Day is so very special. மேடம் ஒரு கேள்வி கேட்டாங்க ஆஷா மேடம், ஏன் 27th செலிப்ரேட் பண்ணுறீங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஸோ த ஹோல் மந்த் ஆஃப் மார்ச் we are earmarking as a Women's Day celebration. But truth என்னன்னா, we actually should not celebrate the women செலிப்ரேட் பண்ணுறதே எடுக்குன்னு கேட்குறாங்கனால. பட் ஆனால் this
the message what we want to give from here is that women's still at places. It's not for us. We have been blessed with women, wonderful male counterparts, and we have been given a lot of freedom and to explore our dreams and our passions, and that is why we are here pursuing what we really want to pursue. But a message from this place, when it goes out in the form of the news media or the friends and the relatives who are coming and observing this, will definitely send a message that women as a whole we are growing leaps and bounds, and it is time that we take notice of their development, and it is time that we allow them to flourish so that it is good for the house, for the nation, and for the world. So, the message is going across. Thanks to days like this, and the history, in the history internationally, the basic rights was not given for such a long time. So now we have full support of our esteemed members present here. And again, thanks for சொல்லிக்கணும். ஏன்னா இதுவும் இந்த ஸ்டேட்மெண்ட் எனக்கு பிடிக்காது. That ladies and that pure feminism also is not my cup of tea. ஒரு சொசைட்டியில் ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து அந்த ரயில்வே தண்டவாளம் மாதிரி நம்ம ரெண்டு பேரும் ஒன்னா போனா தான் அந்த whatever journey we are taking, scope from this platform where we can actually reach to the women. அதான் மேடம் நாங்கள் கரெக்டாக எடுக்க முடியும். தப்பு இருந்தால் தப்புன்னு பற்றிக்கணும். ஸோ இதுன்னா நாங்கன்னா மெதுவாக அப்படியே எடுப்போம். அப்படியே carrying forward the light of torch which I have handed over to us, sir. The Women's Day celebration is happening not today. It's not culminating today, as ma'am has said. Every day the womanhood has to be celebrated, and it is being celebrated. As of now, IMA Tamam always has been celebrating all the women. All the women have been respected and honored. I'm very, very happy to introduce our women doctors wing, who have done an excellent job the entire month. It just started with a rally on 6th, and we had our
famous High Court lawyer, there with us throughout the walk. She walked with us with all her inspiring slogans, and we walked an entire distance of 4 kilometers, created an awareness amongst the public to stop violence against girl, child and women violence. It was all done, and yesterday the camp, it was especially the women health. We were doing all the screening for the breast examination, we were doing the pap smear examination, and all the gender examination was done by a team of doctors, and eye examination was done to that day, also done from the ophthalmic team. They have offered all these work has been pioneered and has been well planned, and the roadmap has been laid, and too many meetings we had before. It was all done by our chairman of the Women Doctors Wing, headed by Dr. Kritika Devi. May I call upon the chairman of Women Doctors Wing, Dr. Kritika Devi, ma'am. We are very happy to have you as a chairman, ma'am. You are doing a wonderful, tremendous. There's always 4 hands with us, with not 2 hands. The next to 2 hands is always her secretary, Dr. Sri Sudha, a dynamic, young, charming, beautiful lady. Dr. Sri Sudha, please on stage. She is getting ready for the cultural. She is very dynamic, beautiful lady. She is becoming. She is the main attraction yesterday. Too many people, many men wanted her consultation yesterday. Actually, it was a women camp yesterday, but many men wanted to have a consultation for maintaining the skin beauty. Dr. Alashmi ma'am. Then we have our dynamic Quansita, the youth lady, CSR Medical College. And beyond her ask, she always helps the team. And we have Dr. Vijay Lakshmi ma'am. Thank you, ma'am. Now, I request Dr. Kritika Devi madam to introduce the chief guest. ரைட் போடுங்கப்பா, ரைட்ஸ் ஆன். உங்களுக்கு நீங்கள் தெரியும். I take great pleasure in introducing our chief guest, Honorable Justice P.T. Asha Madam from Madras High Court. Next. She was born on 22nd August 1996 at Kurnool. Her father's name is late Achyutan Nair, and he returned from the army and was attached to the Madras Regimental Centre at Wellington. Her mother's name is Ra Achyutan. She was a homemaker. Madam passed her 10th grade from St. Columban's Anglo-Indian Higher Secondary School at Georgetown, and she passed her 12th grade from St. Anthony's Anglo-Indian Higher Secondary School, Egmont. She completed her law from the Madras Law College in the year 1988, and she being a student of the first batch of the 5-year course in India. She was instructed as a partner of the firm in the year 2006. The firm has extensive practice on the appellate side, writs, and the original side of the Honorable High Court, apart from working in the City Civil Court, Small Cases Court, NCLT, Administrative Tribunals. She was one of the members of the Teller Committee for conducting the elections for the Madras High Court Advocates Association for 4 years. She was appointed election officer for conducting elections for the Women Lawyers Association. She was a member along with Mr. Justice M. Sundar of the 2-member commission appointed by the first bench to submit a report on working of Anna Centenary Library. She was awarded the Outstanding Women Lawyer Award by the Women Lawyers Association during the 60th elections of the High Court of Madras. குடியரசுத் தலைவர் உத்தரவிட்டுள்ளதால் சென்னை உயர்நீதிமன்ற நீதிபதிகள் எண்ணிக்கை 63ஆக உயர்ந்துள்ளது. சென்னை உயர்நீதிமன்றத்திற்கு புதிதாக 7 நீதிபதிகளை நியமித்து குடியரசுத் தலைவர் ராம்நாத் கோவிந்த் ஒப்புதல் அளித்தார். அதன்படி ஆஷா கூடுதல் நீதிபதிகளாக ஆஷா சென்னை நீதிமன்ற நீதிபதிகளாக நியமிக்கப்படுகிறது. ஆஷா அதன்படி தற்போது வழக்கறிஞர்களாக உள்ள பி.டி. ஆஷா நீதிபதிகளாக நியமிக்கப்படுகிறது. ஆஷா நீதிமன்ற நீதிபதி பி.டி. ஆஷா
உயர்நீதிமன்றத்திற்கு புதிதாக நியமிக்கப்பட்ட நீதிபதிகள் பதவியேற்று வருகின்றனர். அந்த காட்சிகளை நேரடியில் that I will uphold the sovereignty and integrity of India, that I will uphold the sovereignty and integrity of India, that I will duly and faithfully, unto the best of my ability, knowledge and judgment, that I will duly and faithfully, and to the best of my ability, knowledge and judgment, perform the duties of my office without fear or favor, affection or ill will, perform the duties of my office without fear or favor, affection or ill will, and that I will uphold the Constitution and the laws, and that I will uphold the Constitution and the laws. We are honored to have you here on stage, ma'am. Thank you so much. Thank you. May we have the pleasure of listening to the golden words of our chief guest, Honorable Justice of the High Court, P.G. Asha Madam. Madam, please. We invite our A very good afternoon to the special guests, the guests of honor, the awardees, ladies and gentlemen. It's when they had invited me, I didn't know that I have been invited by an all-women's team. I understand that the IMA Tambaram is today headed by all the women. I guess it's a step in the right direction, is what I would say. Now, the topic of the day, stop violence against women. It's a trending topic. This is nothing but a reflection of women coming together and saying, enough is enough. Now, let's just introspect and see if this cliche and the speeches that trend only on this Women's Day. You have several speeches being done. You have rallies being held. You have people talking eloquently on stage about women, about violence to women. That one day, after that, does this actually stop the violence against women? I'm sure I've been invited here to give my perspective from the legal point of view. I know this is a post-lunch session and I'm competing with sleep. Before that, let us now see how society views the place of women. You have a societal perspective of a woman. I came across this beautiful book written by Caroline Criado Pare. Her book has been very aptly titled as Invisible Women. In that book she states, and I love this quote of hers, I quote, "Representation of the world, like the world itself, is the work of man.
they describe it from their own point of view, which they confuse as being the absolute truth. Unquote. So, a woman is never judged from her perspective. Never. We are never judged from our perspective. We are always judged from a male's perspective. Unfortunately, this perspective is so ingrained in each of our minds that the greatest obstacle that a woman has is a woman herself. It is not a man who stands as an obstacle to us. It is a woman herself who stands as an obstacle. Now let me tell you that when it comes to violence against women, there is no class, there is no caste, there is no creed, there is no 30% reservation, we have no international borders. Violence is equal. Article 14 is practiced to the hilt when it comes to violence against women. Now I tried to kind of segregate my talk into different stages of a woman. In fact, I'm reminded of that old Tamil song, movie song from Chitti, where Padmini sings the song where she puts the child to sleep, where she says, Kalam idu kannuranga mahale, where she breaks a woman's journey from her birth right up to the day she shakes hands with her maker. So I decided to take a cue from that, and I have bifurcated my talk today in the violence against her sex. Female feticide and infanticide is on an increase. You look at the statistics, it's appalling. In fact, a recent report of the United Nations Population Fund estimates that nearly 50 million girls go missing in the Indian demography due to pre and post birth sex selection practices. This is because of the son preference, the deep-rooted patriarchy. And what shocks me is that it is highly educated parents, doctors and technicians. I'm sorry, I know I'm in the midst of doctors, but technicians who engage in the practice of killing girl children before or after birth. I'm not quoting this out of anything. I'm quoting this from an article which the Week had carried. Now, to curb the menace of this, lawmakers have stepped in. They had enacted the Preconception and Prenatal Diagnostic Techniques Prohibition of Sex Selection Act 1994. This act came to be enacted by the Parliament and it came into effect on 20th September 1994. The Article 577, which is titled Center for Inquiry into Health and Allied Teens versus Union of India. The bench has lamented about this, and I would like to quote the language of the bench, and I quote, "Unfortunately, developed medical science is misused to get rid of a girl child before birth, knowing fully well that it is immoral and unethical as well as it may amount to an offense. Fetus of a girl child is aborted by qualified and unqualified doctors and compounders." Unquote. After this, the Supreme Court has issued a slew of directions to both the central as well as the state governments to control the situation. Despite this, when she enters this big bad world, what happens? She faces sexual assault, sexual harassment. And I'm not talking about older girls, I'm talking about young children. And most of these incidents are never reported. If you look at the number of cases that are reported as against the crime that is actually conducted, it is nothing. The statistics are very low. That is because most of these cases, a family member is involved. And the child is not able to come out in the open and tell anything. She is not able to report it to her parents. Her parents silence her. The first crime is committed by the parent to whom a child comes in. She confesses and says that such a thing has happened. Parents are not ready because of the fear of societal repercussions. Now, the Protection of Children from Sexual Offences Act, which is commonly termed as the POCSO, was enacted by the Parliament. And this has come into effect on 19th June 2012. What happens thereafter?
POCSO has come into effect. You have the Ayanavaram rape case. I'm sure most of you must have read about it in the papers. What is it? 11-year-old girl. She is being raped by 16 men for a period of time. Finally, the child had enough of it. She goes and confesses to her sister. The sickening part of the whole thing is the oldest perpetrator of this crime is a 65-year-old man, old enough to be her grandfather. How shocking. Now the learned judge who was the Mahila court judge, who is now a sitting judge, my colleague, she passed the judgment convicting 15 of them. And she had said this rightly. Awareness has to come before the event occurs. By punishment, we really do not achieve anything. Then comes the stage when this girl becomes a young girl. She comes out into the society with a lot of dreams. That is when most of the harassment start on her. Most of it is only in the physical form. You look at these acid victims. They are all girls who have fallen victims to an unrequited love. What is her crime? Some person says that he loves her. She spurns him. Immediately you throw acid. Because you have the mind of being, the powerful person. Now, this case also, the Supreme Court had come down in the case in Lakshmi versus Union of India. They have passed regulations saying how the state should sell acids in their estates as well as union territories. Now comes the next form of harassment at workplaces. Vishaka's case came, Supreme Court has framed guidelines and norms saying how a woman should be protected in the workplace. Supreme Court has said that these rules and regulations should be advertised, should be placed in prominent places in the workplaces to keep the women informed about the fact that there is such a thing like a certain guides, rules and regulations where a woman could come and make a complaint. Then comes the stage of where does she come and make the complaint. Now, there is always a fear of repercussions, whether she will be terminated from service. If there are women who are totally dependent on the work, she doesn't want to come out and make a complaint. Now, the good thing that Supreme Court had said is that these guidelines will have the power of law. They did not wait for an enactment. They said that whatever guidelines we are going to give is the law. They exercise their right under Article 141 of the Constitution of India. Now, another sad thing that is there, which started as a murmur and which is now really gaining momentum and is now becoming a loud protest is marital rape. Just a week ago, Karnataka High Court had passed a judgment. That was a case where a woman had filed a complaint of rape against her husband. Now, under the Indian Penal Code, rape is it's only if it's a third party, another man, that rape is generally recognized as an offense because marital rape is not recognized as an offense in India. You have other countries, about 7 countries have already declared marital rape also to be an offense. I don't think we'll also be soon following there. In this, one of the issues that the learned judge, it's a male who was the judge there. What he framed was whether a husband can be held guilty for rape. He has observed the way he has treated and used the word man. He says in section 375, which is the section where it is treated as an offense, talks only about a man. Now, husband is also a man. The act complaint is rape. Then it becomes punishable. And he had observed that the institution of marriage does not confer any special male privilege or license to the man for forcing himself on a woman. I think this is a beautiful, it's a path-breaking judgment, because I'm sure as doctors, many of you would have come across this. Women would have come and complained to you, but you also cannot report it like an accident case because that is not being declared an offense. I think shortly you may have the thing to refer these also. Now, the other case which has exposed the vulnerability
of girls is the Nirbhaya case. I think every one of you know the case of Nirbhaya. Tell me if there's anyone here who does not know about it. All of you know about it. Now the brutal manner in which this young girl was sexually assaulted has sent shockwaves through the country. Death sentence has been imposed. It has been upheld by the Supreme Court. And Supreme Court, while considering the appeal, had said this. It said we cannot have sympathy playing a role in dealing with this case. The learned judges said sympathy in any form would be misplaced and it would shake the confidence of public in the administration of criminal justice system, unquote. After this, the Criminal Law Amendment Act 2013 has come to be passed. Changes have been made to the IPC, to the Code of Civil Procedure, Indian Evidence Act, wherein the scope of rape, the concept has been widened. Now, what I have addressed you is only a small, minuscule range of offences that this girl child undergoes from the time she is conceived till she becomes a woman. With the laws of this enacted by the state and directions issued by the courts to punish offences. My question to all of you is, have these rules and regulations actually stopped any one of this? Now if you see, each of those incidents that I have narrated to you have taken place after an enactment. Now, would you say these regulations, these laws have in any fashion reduced the violence against women? The answer is posed to the audience at large. I don't want anything from that. I want it from here from the audience. No, very good. And I'm glad to see that it's more men saying that it's no. Yes. Now, see, so therefore what is it that we need? Laws are not, punishments are not helping us. Laws are not helping us. Judgments are not helping us. So then what is it that has to be done? Yes, but don't you think you should have a change in perspective, a change in thinking? Society, yes, you're very true. Each mother can teach her son how he should behave, how he should treat a woman when he grows up, to show the respect. Now, once again I have to go back to Invisible Woman. She has said, the world is seen through the eyes of the men. This has to change. Laws are enacted by men. According to me, we must have a woman, an entire woman team enacted, reflected in that enactment. Because she knows what it is that she is going through. So for myself, it's a personal opinion, I feel that when it comes to enactment of women-related laws, we must have an all-women team there like the IMA Tamram. And we purely women perspective and not the male perspective of an issue. I think I've taken enough of your time. I thank you. I thank the organizers for having given me this floor to address you. Thank you very much. Thank you, ma'am. Thank you for your insightful words, madam. Thank you very much. I now invite our special guest of honor, Dr. C.N. Raja sir, to felicitate the gathering.
உண்மையிலே இந்த தாம்பரத்துக்கு இந்த நிகழ்வில் பங்கெடுத்து கொள்வதற்காக வந்ததற்காக நான் மிக்க மகிழ்ச்சி அடைகிறேன். கிட்டத்தட்ட 12 ஆண்டுகளாக நான் தொடர்ந்து ஸோ நம்முடைய மேடம் அவர்கள் சீஃப் கெஸ்ட் ஜஸ்டிஸ் அவர்கள் வந்து நிறைய கொட்டேஷன்ஸ் கொடுத்தாங்க, ஜட்ஜ்மெண்ட்ஸ் கொடுத்தாங்க. வெரி இன் நட்ஷல் எப்படி இந்த வயலன்ஸ் அகெயின்ஸ்ட் தி விமன் அப்படிங்கிறத பற்றி நல்லா கிளியராக சொன்னாங்க. பட் கடைசியில் அவங்க சொன்னது எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சது. இவ்வளோ ஆக்ட் போட்டாலும், சட்டங்கள் போட்டாலும், ஜட்ஜ்மெண்ட் கொடுத்தாலும் அது வந்து இம்ப்ளிமெண்ட் ஆகுதா, நடைமுறையில் அது சாத்தியப்படுகிறதா அப்படிங்கும் போது இல்லைங்கிற பதில் தான் வேதனையாக வருகிறது. அதுக்கு பல காரணங்கள் இருந்தாலும் எஜுகேஷன் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் ஃபார் தி விமன் போக். பாரதியார் சொல்லியிருக்காரு, அன்ன சத்திரம் 1000 வைத்தல், ஆலயம் 10,000 நாட்டல், அதைவிட புண்ணியம் வந்து ஆங்கோர் ஏழைக்கு எழுத்தறிவித்தல் அப்படின்றது. அந்த ஏழைங்கிறதுல வந்து கொஞ்சம் அதை மாற்றி அங்கே ஒரு மகளுக்கு எழுத்தறிவித்தல் அப்படிங்கிறது ரொம்ப முக்கியமாக நினைக்கிறேன். ஹெல்த் அண்ட் எஜுகேஷன் very very important for the everyone, but especially for the women. ஒரு வீட்டில் தி என்டையர் ஃபேமிலி, ஹஸ்பண்டு பிரெட் வினராக இருந்தால் கூட இந்த குடும்பத்தை அதை மேலே கொண்டு வரதில் முக்கியமான பங்கு வந்து ஒய்ஃபுக்கு தான், மனைவிக்கு. அதில் எந்த விதமான மாற்றம் இல்லை. எத்தனையோ பிரச்சனைகள் வந்தாலும் அதை சமாளித்து கொஞ்சம் எக்கனாமிக்ஸில் கூட அவங்களை கற்றுக்கலாம். ஒரு பட்ஜெட் போடும்போது அதை துண்டு விழுந்து அதை எப்படி சமாளிக்கிறது, ஒரு செலவுக்காக ஒரு பணத்தை கொடுத்தா அதில் கொஞ்சம் மிச்சம் முடித்து சேகரித்து வைக்கிறது, இந்த மாதிரியான பல விஷயங்கள் ஃப்ரம் தம். அது ஒன்று சொன்னாங்க, ரொம்ப ரொம்ப நல்லா புரிஞ்சுது. எஜுகேட் யுவர் சன் அப்படின்னு சொன்னாங்க. தட்ஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட், தட்ஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். நமக்கு தெரியும், இந்த மராட்டிய சிவாஜி அவருக்கு அந்த வீரத்தை ஊட்டி வளர்த்தது யாருன்னு பார்த்தா அவங்க அம்மா தான். ஸோ அது மாதிரி ஒரு வீட்லேயும் பேரண்ட்ஸ் ஷுட் டேக் இம்மன்ஸ் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி. ஒரு மகனுக்கும் மகளும் வீட்டில் இருந்தாக்க பொதுவாக மகனுக்கு ப்ரிஃபரன்ஸ் கொடுப்பாங்க, மகளுக்கு கொஞ்சம் ப்ரிஃபரன்ஸ் கிடைக்கிறது குறைவாக இருக்கும். அதெல்லாம் மாறும். அப்போ தான் இந்த மாதிரி நம்ம நினைக்கக்கூடிய ஒரு சொசைட்டி உருவாக முடியும். அதர்வைஸ் இட்ஸ் நாட் பாசிபிள். பாரதியார் இன்னும் கூட சொன்னார், இந்த எஜுகேஷன் பற்றி சொல்லிட்டு அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா விதவைகளுடைய மறுமணம் அப்படிங்கிறத பற்றி கூட அவர் சொல்லியிருக்காரு. அந்த காலத்திலேயே ஸோ ஃபோர் தாட். அதனால தான் அவர் மகாகவின்னு நம்ம சொல்றோம். நான் இருந்தாலும் கூட, கணவன் இருந்தாலும் கூட மறுமணம் செய்து கொள்ள வேண்டும் அப்படிங்கிறத வந்து அவர் அப்பவே சொல்லியிருக்காரு. இப்போதான் அதெல்லாம் கொஞ்சம் ப்ராக்டிஸ் வந்துட்டு இருக்கு. we have come long way, அது ஒன்றும் சந்தேகமே இல்லை. உடன்கட்டை ஏறதுலேருந்து இன்னைக்கு இந்த அளவுக்கு வந்திருக்கும். தட் இஸ் அ வெரி பிக் அச்சீவ்மெண்ட். பட் இருந்தாலுமே இன்னும் பத்தலை. இன்னொன்று சொன்னாங்க மேடம், ஃபீமேல் இன்ஃபென்டிசைட். அதில் வந்து தமிழ்நாட்டில் சில குறிப்பிட்ட மாவட்டங்களில் ரொம்ப வேதனையான ஒரு விஷயம். நம்ம பல இடங்களில் டைரக்டர் ஆஃப் மெடிக்கல் சர்வீஸை போய் பேசும்பொழுது டாக்டர் பாலாக்கு, டாக்டர் ரவிசங்கருக்குலாம் தெரியும். இந்தியன் மெடிக்கல் அசோசியேஷன் வந்து இதுக்கு ஹெல்ப் பண்ணணும். மேல் அண்ட் ஃபீமேல் செக்ஸ் ரேஷியோ ரொம்ப டிஃபரன்ஸ் இருக்குது. அதை வந்து யூ பீப்புள் ஷுட் டேக் இந்த ஃபோர் ஃப்ரண்ட். நீங்கள் அதை பற்றி ரொம்ப ஒர்க் பண்ணணும்லாம் சொல்லியிருக்காங்க. தட் வி ஆர் ஆல்சோ டூயிங் தட். ஐஎம் வந்து சரி இந்த கேர்ள் சைல்ட், அப்புறம் எராடிகேட்டிங் த அனீமியா, அவுட் சலான், வாரங்கள் கிராமத்துக்கு செல்வோம், அந்த மாதிரியான விஷயங்கள். இன்னும் I remember Bala said that when we were there, we conducted a seminar on the crime against children, child sexual abuse. But tandem வந்திருந்தாரு. We conducted zonal wise meet on this. ஸோ அது மாதிரியான பல விஷயங்கள் நம்ம பண்ணலாம்.
அதில் தாம்பரத்தில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா போன 6ஆம் தேதி அருமையான ஒரு ரேலி, கிட்டத்தட்ட ஒரு 3.5 கிலோமீட்டர், வெரி வெல் அரேஞ்ச் ரேலி. இந்த மாதிரியான மீட்டிங்கை தவிர they have conducted the camp yesterday, taking care of the women's health, especially the fight or identification of the cancer of the cervix and the breast. இது வந்து ரொம்ப முக்கியம். ஏன்னா ரெண்டுமே ஐடியா நம்ம எக்ஸலண்ட் ஒர்க் எஸ்டர்டே, ஐ ரியலி அப்ரிஷியேட். அது மட்டும் இல்லாமல் தைராய்டு அந்த அதர் திங்ஸ்லாம் பண்ணியிருக்கீங்க. நீங்கள் சொன்ன லிமிட்டுக்கு மேலே பீப்புள் ஆர் கம்மிங் யூ அண்ட் ரொம்ப ரொம்ப நல்ல விஷயம். தான் ஃபஸ்ட்டு நாங்கள் வந்து எப்பவும் ரன்னரில் தான் இருக்கோம். அதனால் வந்து எங்கள் விமன்ஸ் டீம் வந்து இதை வந்து பிரேக் பண்ணணும்னு சொல்லி ஒரு ரகசியத்தை தான் எனக்கு you have the right to climb. You have the right to climb. அதனால எனக்கு என்னமோ நல்லா பண்ணிடுவாங்கன்னு தான் சார். இருந்தாலும் நான் லேசாக போய் எங்கள் பிரான்ச்லேயே அந்த ரகசியத்தை சொல்லிடுவேன். ஸோ விஷ் யூ ஆல் தி வெரி பெஸ்ட். இன்னும் சொல்ல போனால் நம்ம நாட்டில் வந்து பெண்களுக்கு உரிய முக்கியத்துவம் எப்போதுமே கொடுத்துதான் இருந்திருக்கும். அதான் சிவசக்தி, சக்தியிலேயே சிவமிலே, சிவமிலே விஷயமே திருச்செங்கோடு ஈரோடு பக்கத்தில் இருக்கு. உலகத்தில் அந்த மாதிரி ஒரு இடம், ஒரு ஆலயம் எங்கேயுமே இருக்கிற மாதிரி எனக்கு தெரியல. ஸோ திஸ் இஸ் தேர். இன்னும் சொல்ல போனீங்கன்னா நம்முடைய நாட்டில் மட்டும்தான் அத்தனை நதிகளும் பெண்கள் பெயரால் இருக்கின்றது. வேற எந்த உலகத்தில் எங்கேயுமே கிடையாது. அண்ட் வி சே மதர் டங், மதர் லேண்ட் எல்லாம் சொல்லணும். Yeah, good afternoon all of you. Again, why award for a woman in a women's function? You all might be thinking. மேடம்லாம் சொன்ன மாதிரி இந்த பிடி சைடு, மேடம் ஜட்ஜ் மேடம் சொன்ன மாதிரி ஸ்டார்டிங் ஃப்ரம் பிடி சைடு நம்ம வெளியே வருவோமா உள்ள இருப்போமா தெரியும். நம்மளாம் நம்மளை பாராட்ட வேண்டியதுதான். நம்மலாம் கண்டிப்பாக நம்மளே கை தட்ட வேண்டியதுதான். அது மட்டும் இல்லாமல் செக்ஷுவல் அபியூஸ் அது இருக்கு, இது இருக்கு, எல்லாமே கரெக்ட் தான். ஆனால் ஸ்டார்டிங் பிடி சைட் குழந்தை பிறந்ததுக்கு அப்புறம் அது வளரும் போது பார்த்து பார்த்து அனுபவிச்சு சந்தோஷப்படுற பேரண்ட்ஸு, அவங்க நடக்கிற நம்ம உடம்புல நடக்கிற ஹார்மோனல் சேஞ்சஸ் இருக்கு பாருங்க, அடலசன்ட் சேஞ்சஸ், பிசிஓஸ், ஹைட்டு வெயிட்டு குண்டாயிட்டு வர பசங்க படுற பாடு, அது மீறி கல்யாணத்துக்கு இந்த பொண்ணு பார்க்க இந்த பையனை பார்க்க நல்ல இடத்துக்கு போவாங்களா இல்லையா, டென்ஷன், அது நடக்கிற படிப்பு, நல்லா படிக்க வைக்கணும், படிக்கலாம் முடியுமா, படிக்க வைக்க முடியுமா, நல்லா வருவாங்களா, அந்த டென்ஷன். அது மீறி கல்யாணத்துக்கு முடிஞ்ச உடனே மதர்லா, ஃபாதர்லா, நியூ ஏரியா, வேர் டு அச்சீவ், வாட் டு அச்சீவ், அவங்க படிச்சது போதுமா, பசங்களை பார்த்துக்கணுமா, அது மீறி உடம்பு சும்மா இருக்குமா, 50 வயசுக்கு ஆனதுக்கப்புறம் மெனோபாஸ்கள் வந்துடும், ஏறி இறங்கிருந்த ஹார்மோன்ஸ் எல்லாம் குறைஞ்சி அது தேவையான பாதிப்புகளை கொடுத்து அது மீறியும் வெளியே வரணும். ஸோ இத்தனை போராட்டங்கள் நடக்கிற உடம்புக்குள்ளேயும் வெளியவும் நடக்கிற அத்தனை போராட்டங்களையும் ஒரு உமன் சாதிக்கணும், ஒரு லேடி சாதிக்கணும்னா பெரிய விஷயம்தான். அதுல அது மீறி எங்களால் முடிஞ்ச 3 அவார்டீஸ் நாங்கள் தேர்ந்தெடுத்திருக்கோம். எங்களுக்கு பிடிச்சவங்க வேறு சொல்றத where everyone has recognized them, and so we just thought we'll present you about these people, and thanks madam for giving me the opportunity to tell about each one of them. First, Dr. Jayam Kannan madam.
Please come to the stage, madam. It's an honor for us. Fertility Center and she's got it in Chennai and Tirupati. மேடம் வந்துட்டு எம்பிபிஎஸ் படிக்கும்போது அவங்க காலத்தில் இப்போ ஃப்ரீடம் டைம்ல ஸ்டார்ட் பண்ண உடனே இருக்காங்க. சும்மா விட்டாங்களா, எல்லா பிரைஸும் அவங்க தான் வாங்கியிருக்கிறாங்க. 13 awards she's got in MBBS period and she has got the President of India award for outstanding performance in MBBS period. அதோட விட்டாங்களா, யூனிவர்சிட்டி ஃபர்ஸ்ட் எம்டில பிஜி ஓஜி ஜுடிஷியல்ல எல்லா அவார்ட்ஸும் என்னென்ன கிடைக்குமோ எவ்ரிவன் has to, I think it's a great event and that time we have to talk. I mean மேடம் வந்துட்டு இவ்வளவு பெர்ஃபார்ம் பண்றது அதோட விட்டாங்களா, மேடமே இல்ல ரைட்டிங் புக்ஸ், மெடிசன் அவார்ட்ஸ், அப்புறம் கெட்டிங் தமிழ்நாடு அவார்டு, நேஷனல் அவார்டு, இன்டர்நேஷனல் அவார்ட், எல்லா அச்சீவ்மெண்ட் என்னென்ன இருக்கோ அச்சீவ்மெண்ட், ஐஎம்ஏ அச்சீவ்மெண்ட், ஐஎம்ஏ எம்ஜிஆர் மெடிக்கல் யூனிவர்சிட்டி அச்சீவ்மெண்ட், ஃபெலிசிட்டேஷன் இன்ஸ்டார் அவார்ட்ஸ், புக்ஸ் எழுதுறது, சயின்டிஃபிக் பேப்பர்ஸ் எழுதுறது எல்லாம் இருக்கு. அப்புறம் மேடம் கிட்ட கேட்டேன், எப்படி மேடம் இதெல்லாம் பண்ண முடியும் என்னால? அப்பதான் சொன்னாங்க, மேடம் every woman will face many problems in her life. அது அப்படியெல்லாம் வந்துடாது, நம்ம எப்படி அதை கடந்து எடுத்துட்டு போறோமோ அதை பத்தி தான் வரும். 12 years இருக்கும்போது, சாரி மேடம் ஐ டெல் யூ சீக்ரெட், பட் ஐ திங்க் மேடம் சொன்ன மாதிரி once it comes out only everyone will be aware of it and be proud about it and tell their problems. 12 years in her place, she used to go daily to விநாயகர் கோயில் போயிட்டு சாமி கும்பிட்டு வந்துட்டு இருப்பாங்களாம். அப்பவே வந்துட்டு அப்படி ஃபாலோவர்ஸ் போற இல்லை பேட் வே. பேட் வேன்னு அது தெரியும்ல, கோயிலை கும்பிட விடாம அடிக்கடி வரும்போது பிரச்சனை கொடுத்துக்கிட்டு அப்படிலாம் இருக்கணும். She could not tell her parents also because they'll stop her from going around. But she want to read and do everything அதெல்லாம் நடக்கணும்ட்டு ஒரு தொடக்கத்தை எடுத்துக்கிட்டாங்க. ஒரு நாள் பின்னாடி வந்து அந்த உடலையா போட்டு ஒரு சாத்து அடிச்சுட்டு அவங்க பாட்டு போயிட்டே இருந்துட்டாங்களா. அதோட விட்டாங்களா, வீட்டுக்கு போயிட்டு அவங்க பேரண்ட்ஸ் கிட்ட ஒரு வார்த்தை சொல்லலையா. ஏன்னா தெரியும் அவங்களுக்கு, பொண்ணு குழந்தை அனுப்பிச்சிட்டாங்களே, விடுவாங்களா திருப்பி ஸ்கூலுக்கு காலேஜுக்கு எல்லாம் விட முடியாது. ஆனால் வேற ஏன் வாஸ் something good. She wants to read up and come up. அது only aim was there. Next year also she went to say விநாயகர் கோயில். அந்த பையன் விடுவானா, என்கரேஜ் பண்ணி கரேஜ் அவனுக்கு என்ன வெற்றி அடிக்கலாம் இல்லை, ஃபாலோ விடுவாங்க மேடமே. நீயா நானா பார்த்து 3 நாள் தொடர்ந்து ஒரு வாரம் அந்த பையன் ஃபாலோ பண்ணிட்டு இருந்தாலும் மேடம் விடாம கோயிலுக்கு போயிட்டு வந்துட்டு I saw him, I followed him after seeing at this and also, but I left it off. ஏன் சொல்றேன்னா, எந்த வயசுலயும் பெண்களுக்கு வந்துட்டு பாதுகாப்புன்றது இல்லை. ஆனா அது மீறி நம்ம வெளியே வரணும். வந்திருக்காங்க மேடம். To tell you shortly, she's the mother of obstetrics, mother of infertility. எங்களுக்குலாம் வந்துட்டு அவங்க இல்லைன்னா எங்களால் ஒன்றும் பண்ண முடியாது. தெய்வம். ஸோ ஐ திங்க் she needs award. She needs award. அவார்டுக்கு தான் பெருமை, பெருமை கிடையாது. இன்ஃபேக்ட் காஞ்சிபுரம் ஆப்டிக் சொசைட்டி வந்து உருவாக்குறதுக்குமே அவங்க தான் பேசா இருந்து எல்லாத்தையும் என்கரேஜ் பண்ணாங்க. இட்ஸ் ஓகே அப்படின்னு சொல்லி எங்களுக்கு அதை ஹெல்ப் பண்ணதும் ஒவ்வொரு ஸ்டேஜ்லையும் கரெக்டான விஷயத்தை செஞ்சு கொடுத்தது அவங்க தான். இன்னைக்கு இந்தியா லெவலில் வந்து எங்கள் சொசைட்டிஸ் பீன் அண்ட் அதுக்கும் மேடம் இஸ் பீன் தேர் டு give us the right opportunities. So I request Madam Asha Madam to just take her. We take great pleasure in presenting you this award
on International Women's Day for your commitment to excellence. On 27/3/2022, Dr. Jayam Kannan Madam, signed by Dr. Dayal Murugesan, Dr. Chakravarti, Dr. Sai Meenakshi, Dr. Kritika Devi, Dr. Jamuna Rani, and Dr. Shri Sudha. It's a proud moment for us. We would like to receive a small compliment. And we would like you to give an acceptance speech. I'll stand there. மேடையின் மேல் வீட்டிற்கும் சான்றோர் அனைவருக்கும் ஹானரபிள் ஜஸ்டிஸ் பிடி ஆஷா என்று சொல்றபோது எனக்கு என் காலத்து பிடி உஷாதான் ஞாபகம். அப்போதெல்லாம் பிடி உஷாவை பார்த்து வியக்காதவர்களே கிடையாது. அப்படித்தான் என்றும் உங்களை பார்த்து நான் in the year of independence, in which the nation celebrates my birthday, I am very proud. தள்ளாத வயதில் தள்ளி நின்று வேடிக்கை பார்க்காமல் அசத்தாக அனாயாசமாக இந்த அழகான வேலையை வந்து பேச எனக்கு வாய்ப்பு கொடுத்த உண்மையாளர்களுக்கும் அவளது குழுவினருக்கும் மனமார்ந்த வாழ்த்துக்கள். வாசமிகு அழைப்புகள் எல்லாவற்றிற்கும் அவர் உரித்தாக வேண்டும். அவர் மிக மிக ஆசையாக நான் என்னால் எக்மோர் சென்று இந்த அகாடமிக் மீட்டிங் அட்டன் பண்ண முடியல, ஆனால் படிக்கணும்னு ஆசையா அப்படின்னு சொன்னபோது அந்த வருஷம்தான் நான் வந்து எஃப்ஆர்சிஎஸ் ஹானரிஸ் காசான்னு ஒன்று உண்டு. அதுக்கு நம்மளோட மெடிக்கல் அச்சீவ்மெண்ட்ஸ் we have to send a list to the Royal College of London. So I applied for the honoris causa FRCS. But out came the award, RCOG, Royal College of Gynecology, Distinguished Service Merit Award, the first Indian to get it. I was very thrilled in 2018. That was a time when Umayya came and asked me about it. போட்டு என்னென்னமோ கணக்கெல்லாம் போட்டோம். ஸ்ரீனிவாச ராமானுஜன் போட்ட கணக்கை விட நாங்க போட்ட கணக்கு ஜாஸ்தி. அவ்வளோ கணக்கு போட்டு கடைசியா எப்படி இந்த இடத்துல வந்து உட்கார்றது தாம்பரத்துல கிண்டி வரைக்கும் போய் நம்மளோட ஆட்சியை செலுத்துறது அப்படின்னு யோசிச்ச போது ஞாபகம் வந்தது அகில உலகமும் தெரிந்த காஞ்சிபுரம். பட்டுன்னு சொன்னேன், காஞ்சிபுரத்தை எடுத்துக்கோ, ஒரு கேள்வி கேட்க மாட்டாங்க, உனக்கு உடனே கிடைச்சிடும் சொசைட்டில. She also very politely accepted it. Out came the Kanjivaram Society at Tambaram, extending up to beyond the airport, so that all over the country, even internationally, people can come and participate in this C-grade society, but soon to be the B-grade society. And we are looking for the national conferences during the next 1 or 10 years, both South Zone Conference and also one of the national particular specific subject like endometriosis, fibroid, infertility, like that, a conference under the leadership of Umayya with Kritika, Sai Meenakshi, Jamuna, everybody. I have done the Manita assessment for many centers here, and to this GH at Colgate also I went for the Lakshya assessment, because I am there in all this UNICEF group of assessment. I am very happy that what I had at 12 years of age, இப்போ எல்லாம் பேப்பர்ல வந்து மீடியாவில் வந்து எல்லாரும் அப்படியே பார்த்தா ஐயோன்னு உழுவீங்க. ஐயோ உழுக வேண்டிய அவசியமே இல்லை. இது ஆடமாடமா தானா நடக்கிற
ஆனால் ஒவ்வொரு பெண்ணுக்கும் அவளுக்குள்ள அந்த தைரியத்தை அவங்க அம்மாக்கள் உண்டாக்க வேண்டும். எங்க அம்மா 7வது படிச்சவங்க, எங்க அப்பா 6 டியூபர்குலோசிஸ் வச்சுருந்தாங்க. வீட்டில் தான் இருந்தார். எங்க அம்மா தான் வீடை மேனேஜ் பண்ணாங்க. I am one of the 6 children of the family, 4 girls. எப்படி மேனேஜ் பண்ணிருப்பாங்கன்னு பாருங்க. அந்த அம்மாக்கிட்ட போய் இந்த மாதிரி ஒரு பையன் துரத்தினான்னு சொன்னா அந்த அம்மா என்ன பண்ணுவாங்க? எனக்கு 12 வயசுலேயே ஏஜ் ஆஃப் எவாலுவேஷன். ஜஸ்டிஸ் மேடம் will accept that between 11 to 14 is an age of evaluation in which one has to evaluate yourself and see that you come up to life. Don't say எங்க அப்பா செய்யல, எங்க அம்மா செய்யல, இல்லை நான் என்ன செய்வேன். அதை 12 வயதிலேயே ஒவ்வொரு குழந்தையும் உணர்ற மாதிரி செய்தால் என்னை விட இன்னும் நல்லா கூட எட்டத்துக்கு வாய்ப்பளித்தமைக்கு வணங்கி தாழ்மையை நன்றி போய் மறுபடியும் வருவேன் என்று சொல்லி எழுதுகிறேன். Thank you so much, ma'am. ஆக்சுவலி மேடம் சொன்ன மாதிரி வந்து இப்போ காஞ்சிபுரம் சொசைட்டி வந்து ஒரு 15 மெம்பர்ல இருந்து இப்போ ஆல்மோஸ்ட் 100 மெம்பர் கிட்ட ரீச் ஆகிட்டு இருக்கோம். ஸோ சூன் ஃப்ரம் சி கேட்டகரியிலேருந்து நாங்கள் பி கேட்டகரி போக போகிறோம். Department, Kanchipuram and Chengalpur district. She did her schooling from Tanjavur and she's from Tanjavur Medical College. Worked as a block medical officer in Salem district and working in this department from 2011. She was joint secretary in Tamil Nadu Government Doctor Association, Salem district for 4 years. Now holding a treasurer in Tamil Nadu Designated Officers Association. She received her first appreciation award from a district collector for the best doctor in service to public 2010. And then onwards she received appreciation award 8 times continuously from 8 collectors continuously for getting a good name to the district for rendering a dedicated discharge of official works from 2015. She also received a national award in 2019 from the FSSAI, and then she's interested in also doing some social activities along with NGOs. Okay, what do you mean by food safety department? நம்ம எல்லாரும் சாப்பிடுறோம், என்னமோ கொடுக்குறாங்க பாக்கெட்ல, என்னமோ தண்ணி வருது, எங்கேயோ ஃபில்டர் கொடுக்குறாங்க, பாட்டில் கிடைக்குது, எல்லாம் நமக்கு அதெல்லாம் தெரியும். ஆனா எவ்வளவு சேஃப்டி இருக்கு, என்னென்ன கலக்குறாங்க, என்னென்ன செய்யறாங்க, நமக்கு பாதிப்புகள் வருதுன்றது எல்லாருக்கும் தெரியும். இன்னைக்கு இங்க போய் சாப்பிட்டோம், அங்க வந்தோம், தண்ணி குடிச்சோம், டயரியா ஆகுது, எல்லாம் தெரியும். ஆனா அதெல்லாம் கண்ட்ரோல் பண்ணி எத்தனையோ பேர் என்னென்னமோ கலக்குறாங்கன்றத மேடம் அவங்களுக்கு பேசும்போது தான் தெரிய வந்துச்சு. So we are living in a place where everyone wants to learn, but they're not bothered about how they want to earn. They want to earn. மற்றவங்க பாதிப்பு பத்தி அவங்களுக்கு கவலை கிடையாது. அதெல்லாம் மீறி அவங்க வந்துட்டு அது எப்படி வந்து அதை வந்துட்டு ப்ரிவென்ட் பண்ணி அதில் அவங்கள எவ்வளவு சாதிச்சிருக்காங்கன்றது ஒரு பெரிய முக்கியமான விஷயம். ஸோ ஐ திங்க் ஷீ இஸ் த பெஸ்ட் பர்சன். ஷீ நீட்ஸ் திஸ் அவார்ட். மேடம் சார், ராஜா சார். ஹலோ, ஆக்சுவலி வந்து மேடம் வந்து லைக் ரொம்ப நாள் வந்து ஒரு இடத்துல அவங்க இருக்க மாட்டாங்க. ஏன்னா வந்து அங்கே போனோடனே வந்து நிறைய இண்டஸ்ட்ரீஸ் இந்த திருமணம்லாம் கண்டுபிடிச்சு she will go there and she has closed many industries where malpractices were happening, and she used to receive death threats from those companies which she had closed forcibly, and she used to have the protective people around her, and அதனால கொஞ்ச நாளே வந்து அவங்க வந்து வேற இடத்துக்கு மாத்திடுவாங்க. பட் ஸ்டில் எந்த புது இடத்துக்கு வந்தாலும் she will follow her job of identifying the fraudulent practices in the manufacturing sector of food and edibles. So that is a great effort, madam. நீங்கள் கேட்டோடனே எனக்கெல்லாம் புள்ள எடுத்துருச்சு. ஐயோ, லைஃப் த்ரெட்டனிங் கால்ஸ்லாம் வருதுன்னா எப்படி இருக்கும்ல. ஆமாம், ஸோ அதுக்கெல்லாம் பயப்படாமல் வந்து ஐ வில் டூ மை ஜாப் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தட் இஸ் ரியலி கேட்டோடனே எனக்குலாம் ரியலி ஸோ டச்சிங். ஸோ இட் இஸ் அவர் ஹானர், மேடம், தட் யூ ஆர் ஹியர் டு ரிசீவ் த அவார்ட் விச் வி ஆர் கிவிங் யூ. We take great pleasure in presenting you this award on the International Women's Day for your commitment to excellence. On 27/3/2022, Dr.
T. Anuradha. So signed by the office bearers. Thank you. திருப்பி கொடுங்க மேடம். மேடம் மேடம் கொஞ்சம் பார்க்கலாம். ரைட் ரைட். இங்கே பாருங்க. கிருத்திகா மேடம் வாங்க. மேடையில் வீச்சிருக்கும் மாண்புமிகு நீதிபதி அவர்களுக்கு முதற்கண் எனது வணக்கத்தினை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். IMA President and Office Bearers of Tambram, WDW Chairperson, Secretary மற்றும் வருகை கொண்டுள்ள அத்தனை பேருக்கும் எனது அன்பான வணக்கத்தினை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். ஃபர்ஸ்ட் என்னோட நன்றிகளை முதல் IMA President என்னை தேர்ந்தெடுத்ததுக்கு என்னோட கிளாஸ்மேட் லவபிள் ஃப்ரெண்ட் பிரேம்லதா ரெஃபர் பண்ணோன்னா அக்செப்ட் பண்ணி இந்த அவார்டை கொடுத்ததுக்காக IMA தாம்பரம் அத்தனை பேருக்கும் எனக்கு நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். ஸோ 11 வருஷமா நான் இந்த டிபார்ட்மெண்ட்டில் இருக்கேன். அதுக்கு முன்னாடி பயணிகள் சென்டரில் ஒரு கியூரேட்டிவ் ஆஸ்பெக்டில் வேலை பார்த்துட்டு இருக்கும்போது இந்த ப்ரிவென்ஷன் ஆஃப் ஃபுட் அடல்ட்ரேஷன் அப்படின்ற ஒரு விஷயம் ரொம்ப பிரதானமாக இருக்குது அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு பரவல் இருந்து ப்ளஸ் அந்த FSSI அப்படிங்கிற ஒரு அத்தாரிட்டி 2006 ஆக்டில் இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணிட்டு 5/8/2011 இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணாங்க த்ரூ அவுட் த கண்ட்ரி, ஒன் நேஷன் ஒன் லா. ஸோ லா பற்றி எனக்கு எதுவுமே தெரியாது, பீங் அ டாக்டர். அதுக்கப்புறம் அந்த புக்கெல்லாம் படித்து என்ன ரூல்ஸ் ரெகுலேஷன்ஸ் எல்லாம் படித்ததுக்கப்புறம் இது அப்படியே டோட்டலி என்ன டிஃப்ரெண்ட் ஃபீல்டுக்கு ஆரம்பிச்சு. அதுக்கு முன்னாடி கிளீன் போயிட்டு PSC பார்த்துட்டு டெலிவரிஸ் கனெக்ட் பண்ணி அந்த மாதிரி ஒரு பக்கம் இருக்கும்போது சடனாக இந்த ஒரு வில்லினஸ் கேட்டாங்க. சரி கொடுத்தோம், என்ன ஆகுதுன்னு தெரியல, டிபார்ட்மெண்ட் என்ன BC எதுவுமே தெரியாது. ஸோ இந்த பக்கம் வந்ததுக்கப்புறம் ஒரு பெரிய 100 செக்ஷன்ஸ் 101 செக்ஷன்ஸ் உள்ள ஒரு ஆக்ட் அண்ட் அதில் உள்ள ரூல்ஸ் ரெகுலேஷன் அந்த புக்கு எப்படி படிக்கணும்னு கூட எனக்கு தெரியல. ஸோ அது டேக் 6 months டு ரீட் தி ஆக்ட். ஸோ அதுக்கப்புறம் படித்து எல்லாம் தெரிஞ்சுட்டு ஸோ ஒரு டைமும் என்னோட பிரதானமான வேலை என்ன அப்படிங்கிறது ஒரு 1 year கழிச்சு தான் நான் புரிதல் வந்துச்சு. ஸோ இந்த ஃபுட் அடல்ட்ரேஷன் அப்படிங்கிறது எவ்வளோ ஒரு பயமான ஒரு கட்டைல் பண்ணக்கூடிய ஒரு என்ஃபோர்ஸ் பண்ணக்கூடிய ஒரு விஷயம். ஹெல்த் ஃபுட்டு ரெண்டு ரிலேட் பண்ணும்போது பார்த்தீங்கன்னா அந்த பியூரிட்டிவ் ஆஸ்பெக்டில் நம்ம வேலை பார்த்ததை விட இதில் தான் நமக்கு ஜாப் அதிகம், இதில் தான் இன்வால்வாக செய்யணும் அப்படிங்கிறத மனசுக்குள்ளே பதிச்சுட்டு ஃபுல்லாக தரவாக புக்கெல்லாம் படித்து முடிச்சு சரி இனிமேல் எது வந்தாலும் பார்த்துக்கலாம் அப்படின்னு சொன்னதுக்கு அப்படின்னு நானே ஒரு மைண்ட் செட் பண்ணிவிட்டு அப்போ தான் உள்ள ஃபீல்டுக்குள்ளே இறங்குறேன். இறங்கும்போது எல்லா பக்கமும் அடல்ட்ரேஷன் தான். ஸோ ஃபஸ்ட்டு சேலமில் தான் எனக்கு போஸ்டிங். ஸோ ஒரு 6 வருஷம் 3 வருஷத்துக்கு மேலே எனக்கு விட மாட்டாங்க. ஆனால் 6 வருஷம் அந்த இடத்துல மெயினாக பார்த்தீங்கன்னா அந்த உற்பத்தி அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஜவுரிசி அதிகமாக இருக்கும், வெள்ளம் இருக்கும், பருப்பு எண்ணெய் எல்லாமே அந்த இடத்துல இருக்குது. ஸோ சேலம் மாவட்டத்தில் அப்போ தான் உள்ளே போகும்போது அப்போ ஜெயலலிதா நமக்கு சிஎம்மாக இருந்தாங்க. அப்போது அசம்பிளியில் ஒரு கொஸ்டின் இந்த மாதிரி ஜவுரிசி நிறைய கலப்படங்கள்லாம் இருக்குது, அதில் நிறைய கெமிக்கல்ஸ்லாம் ஆட் பண்ணியிருக்காங்க, ஆட் பண்ணுறாங்க ஒயிட் ஆகிறதுக்கு. ஸோ பக்கத்துலலாம் எங்களை குடியிருக்க ப்ளீச்சிங் ஸ்மெல் அதிகமாக இருக்குது அப்படின்னு ஒரு சட்டசபையில் ஒரு வினா சிஎம் முன்னாடி எழுப்பும்போது அந்த வினா எனக்கு வருது என்னோட மாவட்டத்துக்கு. அப்போ எனக்கு ரொம்ப ஒரு மாதிரி அசிங்கமாயிடுச்சுன்னா நம்ம மாவட்டத்தில் இருக்கிற ஒரு விஷயத்தை போய் ஒரு அசம்பிளியில் கேள்வி கேட்டு சிஎம் முன்னாடி வந்துச்சு அப்படின்னு சொல்லிட்டு தான் அது உள்ளே இறங்கணும். ஆனால் அது எப்படி இருக்கும்னு எனக்கு தெரியல. ஆனால் உள்ளே இறங்கினோம் தான் தெரிஞ்சது அது ஒரு பெரிய ஒரு லாபி அப்படிங்கிறது. எல்லாம் கோடீஸ்வரர்கள் தான் இருக்கிறவங்க எல்லாம் ஒத்துட்டு இருக்கிறாங்க, எல்லாம் பொலிட்டிக்கல் பேக்கப் உள்ளவங்க. ஸோ இருந்தாலும் உள்ளே இறங்கி அவ்வளோ விஷயங்களை கண்டுபிடிச்சி வெளியே சொன்னோம். ஸோ எதுனாலுமே ப்ரெஸ்ஸில் என் பின்னு தந்துட்டே வருவாங்க, இந்த மாதிரி எங்கே போது பார்ப்போம், இது ஏதாவது விஷயம் சொல்லுவோம் மக்களுக்கு சொல்லுவோம் அப்படிங்கிற மாதிரி டெய்லி நியூஸ் சேலம் மாவட்டத்தில் வந்துட்டே இருக்கும். நான் ஆஃபீஸில் உட்காரவே மாட்டேன். ஸோ அந்த மாதிரி செய்துட்டு இருக்கும்போது தான் நிறைய பிரச்சனைகள்லாம் சந்திச்சேன். மேடம் ஒன்றா ஃப்ரம் சைல்டு பர்த்லேருந்து ஊம்லேருந்து வெளியில் வர வரையிலும் அந்த ஸ்டேஜ் போய் சேர்க்க சொல்லும்போது அப்போ நான் என்னோட பருவத்தை வார்லேட் பண்ணிகிட்டே வந்தேன், எப்போ நம்ம இந்த ஹராஸ்மெண்ட்டை ஃபேஸ் பண்ணணும் அப்படின்னு. ஸோ பிறக்கும்போது இல்லை, ஸ்கூலில் இல்லை, காலேஜில் இல்லை, ஆனால் இந்த கவர்மெண்ட் ஜாபுக்குள்ளே வந்ததுக்கப்புறம் ஓகே
ஒர்க் பிளேஸ் அப்படின்னு ஒரு கான்செப்ட் அந்த இடத்துல தான் வந்து எனக்கு ஆரம்பிச்சிச்சு. ஏன் ஆரம்பிச்சுன்னா உள்ள போய் வேலை செஞ்சதுனால நான் அமைதியாக ஒரு 4 வருஷத்துல இருந்து வந்தோமா கையப்பட்டோமா போனோமான்னு இருந்தால் எனக்கு பிரச்சனை கிடையாது. ஸோ அந்த மாதிரி உள்ள போய் பார்க்கும்போது தான் வந்து ஒரு ஆள் நான் இந்த பக்கம் எனக்கு ஆப்போசிட்ல என் டிபார்ட்மெண்ட்டு எனக்கு கீழே வேலை செய்கிற ஆஃபீஸர்ஸு நான் என்னோட கிளைண்ட்ஸ் அதாவது ஃபுட் பிஸ்னஸ் ஆப்ரேட்டர்ஸ் யாரெல்லாம் உணவு உற்பத்தி செய்கிறாங்க அவங்களுக்கு நான் லைசன்சிங் அத்தாரிட்டி, அப்புறம் என்னோட எதிரிகள் அப்படின்னு சொல்ல முடியாது, என்ன அவங்க எதிரியாக பார்த்துக்கிறாங்க. ஸோ யாரெல்லாம் இந்த கலப்படம் பண்ணி ரொம்ப இதுவாக இருக்காங்களோ இது எல்லாத்தையும் ஹைலைட் வந்து பொலிட்டிக்கல் பர்சன்ஸ். இது எல்லாரும் இந்த பக்கம் நான் ஒரு ஆள் இந்த பக்கம். எனக்கு அப்போ வந்து லீகலாக எதுவுமே தெரியாது, யார் அப்ரோச் பண்ணிக்கிறேன் ஒரு அட்வொகேட் தெரியாது, யாருமே தெரியாது. அப்போதான் வந்து நிறைய பிரச்சனைகள் தெரிஞ்சு நான் வந்து இன்ஸ்பெக்ஷன் போனோன்னா கேட்டை மூடிடுவாங்க. விட்டுட்டு ஒரு தடவை வந்து 100 பேர் உள்ள வந்துட்டாங்க, எட்டியும் வெளியே விடல, உள்ள கேட்டை சாப்பிட்டாங்க. அப்போ வந்து ஒரு பிஎல் லிட்டிகேஷன் கேஸ் வந்து ஹைகோர்ட் ஃபர்ஸ்ட் பெஞ்சு சென்னை ஹைகோர்ட்டில் போடுறாங்க. விவசாய ஒருத்தர் போடுறாரு, இந்த மாதிரி என்னோட மரவள்ளிக்கிழங்கு வந்து வாங்காமல் மக்காச்சோள மாவை கலந்து விற்பனை செய்கிறாங்க, கலப்படம் பண்ணி வியாபாரம் பண்ணுறாங்க, உற்பத்தி செய்கிறாங்க. ஸோ அந்த பிஏஎல்ல நான் வந்து ரெஸ்பாண்ட் என்னோட டெசிக்னேஷன் பண்ண 42 வழக்கு. அதனால ஹைகோர்ட்டுக்கு போய் அலைஞ்சு எனக்கு ரொம்ப எக்ஸ்பீரியன்ஸ். அப்போ வந்து எனக்கு வந்து உறுதுணையாக இருந்தது, எனக்கு நம்பிக்கை கொடுத்தது வந்து ஆனரபிள் ஜஸ்டிஸ் எஸ்கே கவுல். அவர் சீஃப் ஜஸ்டிஸாக அங்கே உட்கார்ந்து இருக்கும்போது அந்த வழக்கு வந்து அவர் நீதிமன்றத்தில் வரும்போது he passed an order that Dr. T. Anuradha should assist this court அப்படின்னு போட்டு ஒரு ஆர்டர். அப்போ அது இப்படி நமக்கு வருது அப்படின்னு சொல்லும்போது அந்த விவசாயிகள் தரப்புல பெட்டிஷனர் வந்து சொல்றாரு, இந்த அம்மா அங்கே வேலை பார்த்துட்டு இருக்கிறாங்க, நல்லா பண்ணிட்டு இருக்கிறாங்க, ஆனால் இவங்க மேலே வேலை செய்ய விட மாட்டாங்க, தடுத்துட்டு இருக்கிறாங்க, அதனால இவங்களை கூப்பிட்டு கேட்டீங்கன்னா என்னென்னலாம் நடக்குது அப்படின்னு தெரியணும்னு பெட்டிஷனோட அட்வொகேட் சொல்லும்போது இவர் எனக்கு ஒரு ஆர்டர் போடுறாரு. அது வந்ததுக்கு அப்புறம் இன்னும் பிரச்சனை பெருசாகி அதனால அந்த 6 வருஷம் வந்து அங்கே டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ண முடியல. எவ்வளோ ப்ரெஷர் கொடுத்தாங்க சிஎம் வரையில் போச்சு. அப்போ ஃபார்மர் சிஎம்னா அங்கே வந்து லோக்கல் அமைச்சராக இருக்காங்க, சிஎம்க்கு முன்னாடி அதுக்கப்புறம் என்னை கூப்பிட்டெல்லாம் பேசினாங்க. நிறைய விஷயங்கள்லாம் நடந்தது. லாரி ஏற்றி நான் முன்னாடி என்னோட ஜீப்பில் போகும்போது பின்னாடி ஒரு லாரி பயங்கர ஃபாஸ்ட்டாக வந்து நேரோவில் எஸ்கேப் ஆகும். இப்போ அந்த மாதிரி விஷயங்கள் நடந்தது. அப்புறம் என்னோட வீட்டுக்கு வந்து ஒரு போஸ்ட் கார்டில் வந்து லெட்டர், உங்கள் வீட்டுக்கு வர தண்ணி தொட்டியில் பாய்சன் கலக்க போகிறேன் அப்படின்னு ஒரு லெட்டர். அதெல்லாம் நம்ம கலெக்டர் சரி சார் என் வீட்டுக்கு வந்தால் பரவாயில்ல சார், அக்கம் பக்கத்தில் எங்கேயா போயிட போதுன்னு சொன்னால் அங்கே ஒரு 24 மணி நேரமும் அந்த டேங்க்குக்கு வந்து பாதுகாப்புலாம் கொடுத்தாங்க. ஸோ 48 ஹவர்ஸ் வாட்ச் பண்ணி கட்டில் ஒன்றும் இல்லை மக்கள் என்ன பயமுறுத்ததுல அந்த மாதிரி பண்ணுறாங்க. ஏன் இவ்வளோ விஷயம் அவங்கள்ட்ட ஷேர் பண்ணுறேன் அப்படின்னா, தப்பு செய்கிற அவங்களுக்கே அவர் கொழுப்பு இருந்தா தெய்வம் இருந்தா ஏன் நான் எங்கிட்ட இருக்கக்கூடாது அப்படிங்கிற அந்த ஒரு வெறி வந்து அப்போ தான் எனக்கு வந்து அதை வந்து இன்னொரு கொண்டு வந்துட்டு இருக்கேன். என்னை வந்து எங்கேயா ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணால் உடனே பொலிட்டிக்கல் மினிஸ்டர் என்னோட மினிஸ்டர் போயிடுவாங்க, இந்த அம்மா தயவுசு நீங்கள் போடாதீங்க, இது வந்து தொழில் செய்ய கூடாது, சம்பாதிக்க கூடாது, அதனால இந்த அம்மா எங்களுக்கு போடாதீங்க, வேற எங்கேயாவது போட்டுருங்க, சின்ன மாவட்டத்தில் வந்து எங்கேயாவது போடுங்க, இது யாரும் சொன்ன பேச்சு கேட்காது அப்படின்னு இப்படியே பேசுவாங்க. அதுக்கு தப்பு பண்ணாலும் திருத்தணும்னு தான் நான் முயற்சி பண்ணுவேன். இது பக்கம் ஒரு சைடு இந்த மாதிரி இருந்தாலும் இன்னொரு பக்கம் ஸ்கூலு காலேஜ் போய் இந்த அவேர்னஸ் எஜுகேஷன் அப்படிங்கிறது ரொம்ப ரொம்ப இன்னொரு பக்கம் ஒரு ஆஸ்பெக்ட் இருக்குது. ஸோ அது மாதிரி ஸ்கூல் காலேஜஸ்லேயும் வந்து நான் வந்து ஒரு கிளாஸ் எடுக்க அப்படியே 500 பேர் வேணும்னு சொல்லிடுவேன். சும்மா 100 பேருக்குலாம் கிளாஸ் எடுக்க மாட்டாரு, ஒரு 500 பேர் உட்கார வைங்க அப்படின்ட்டு அவங்க எல்லாத்துக்கும் என்ன நோட் எல்லாத்தையும் சொல்லி கொடுத்துருவேன். இது எது இருக்குது, இது இருக்குது, இதெல்லாம் இருந்தால் எனக்கு கம்ப்ளைண்ட் பண்ணி என் நம்பருக்கு கொடுத்துருவாங்க. ஸோ அந்த மாதிரிலாம் நிறைய இன்ஃபார்மன்ஸ் கிடைக்க ஆரம்பிச்சாங்க. ஸோ இதெல்லாம் இன்ஃபார்மன்ஸ் வந்ததுனால தான் இன்னும் உள்ளே இறங்கி வேலை பார்க்க முடியுது. ஸோ தைரியம் தான். அது எப்படி வந்துச்சு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா என் அப்பாட்டே வந்தது. அதுக்கப்புறம் நான் ஸ்கூலில் படித்த என்னோட ஹெட்மிஸ்ட்ரஸ் சிஸ்டர் பவுலிங்கிட்டே வந்தது. அதுக்கப்புறம் காலேஜ் வந்ததுக்கப்புறம் அப்போ தான் கோஎஜுகேஷன் தஞ்சாவூர் மெடிக்கல் காலேஜ். ஸோ அங்கே வரும்போது பசங்க எல்லாமே வந்து என்னடா புதுசாக ஒரு கோஎஜுகேஷனுக்குள்ளே போகிறோம் அப்படிங்கும்போது அவங்க என்னோட நான் ஒரு அத்லெட் வேறு. ஸோ அந்த மாதிரி இருக்கும்போது அவங்க ஃப்ரெண்ட்லியாக இருக்கிறதுனால எனக்கு டே ஸ்காலராக போனதுனால அங்கேயும் எந்த வித ஹராஸ்மெண்ட் எதுவுமே இல்லை. இந்த வேலைக்குள்ளே வந்ததுக்கு அப்புறம் தான் வந்து இந்த ஒர்க் பிளேஸில் தான் இவ்வளோ பெரிய பிரச்சனைகள்லாம் நிறைய வந்தது. பட் என் அம்மா அப்பாலாம் கூட வந்து ரொம்ப பயந்தாங்க. அப்போ தான் அந்த த்ரெட்டு வரும்போது எதுக்கு இந்த வேலையில் இருக்கணும் பிரச்சனை வந்துடு அப்படின்னு சொல்லி. ஸோ இல்லை வேண்டாம், நான் கண்டிப்பாக இதுதான் பண்ணணும், என்ன வேணாலும் நான் பார்த்துக்கிறேன், நீங்கள் கவலைப்படாதீங்க, எனக்கு சப்போர்ட்டிவாக இருந்தால் போகிறோம். என் ஹஸ்பண்ட்லாம் அவங்க வேலையும் நான் வீட்டுக்கு வா அப்படின்னு இருந்தாங்க. இருந்தாலும் எல்லாமே ஃபுல்லாக ஃபேமிலி சப்போர்ட்டும் இருக்குது,
ப்ளஸ் வந்து நான் வந்து தனிமையாக இருக்கும்போது எனக்கு யாருமே இல்லை அப்படிங்கும்போது அப்புறமே தான் லீக்லி நிறைய ஃப்ரெண்ட்ஸ்லாம் கிடைக்க ஆரம்பிச்சாங்க. ஹைகோர்ட்டுக்குலாம் போகும்போது நிறைய ஜிபிஸு ஸ்பெஷல் ஜிபிஸ்லாம் இருப்பாங்க. அவங்களாம் அப்புறம் சொல்லுவாங்க, நான் இப்படி பண்ணுங்க அப்படி செய்யுங்க. சில நல்ல உள்ளவங்கள்லாம் என்னை வந்து வழிநடத்தி கொண்டு போகிறாங்க. ஸோ அதனால தான் வந்து இவ்வளோ அச்சீவ் பண்ண முடியுது. ஸோ எங்கே இருந்தாலும் வந்து ஒர்க்கு தான் நமக்கு முக்கியம் அப்படிங்கிறது வந்து அதை மட்டும் மைண்டில் வச்சுக்கிறது. எந்த டிஸ்டர்பன்ஸ் எது வந்தாலும் சரி. ஏன்னா வந்து ஒரு லேடி அப்படிங்கும்போது வந்து நம்ம என்னதான் அதிகமாக வேலை செய்ய பெர்ஃபார்மன்ஸ் ஃபஸ்ட்டு இருந்தாலும் எங்கே இருந்தாலும் நான் எந்த மாவட்டத்தில் இருக்கணும் அந்த மாவட்டம் தான் தமிழ்நாட்டில் முதல்ல இருக்கும். ஸோ அந்த மாதிரி கொண்டு வச்சுருவேன். அதுக்கு வந்து பிரச்சனை போடுவாங்க என்னோட கொலீக்ஸ்லாம். அதே செஞ்சு என்னோட பர்ஃபார்மன்ஸ் வேறு மாதிரிலாம் போட்டு ஹெட் ஆஃபீஸில் ஏதாவது சொல்லி எனக்கு லோ மார்க்ஸ் வர மாதிரிலாம் பண்ணி நிறைய விஷயங்கள்லாம் நடக்கும். என்னோட வேலை நமக்கு என்ன கொடுத்துருக்காங்க அதை மட்டும் பண்ணுவோம். வருது வரல பாராட்டோ அப்ரிஷன் அதெல்லாம் எதுவும் கவலைப்படுறதில்ல. ஸோ எனக்கு மனசாட்சிக்கு உட்பட்டு வேலை செய்யணும் அப்படிங்கிறத முடிவு பண்ணிட்டு எந்த இன்ஃப்ளூன்ஸ் வந்தாலும் சரி என் ஹஸ்பண்ட்கிட்டையோ என் அம்மாட்டையோ யார்கிட்டையும் சொல்லவே மாட்டேன். என்னால் முடிஞ்ச அளவுக்கு என்ன பண்ணோம் யார்கிட்டயே கைடன்ஸ் சொன்னால் வாங்கி வேலையை முடிச்சது அவ்வளோதான். ஸோ இதுதான் என்னோட ஜேர்னி ஆஃப் திஸ். இந்த நான் 50 வயசுக்குள்ளே இதுதான் என்னோட ஜேர்னி. அந்த ஒர்க் பிளேஸ் வந்து இந்த ஒரு 16 வருஷத்துல இவ்வளோ விஷயங்கள் என்னை புரட்டி போட்டுச்சு. அப்போ தான் வெளி உலகமே தெரிஞ்சுது. வெறும் பிஎஸ்சியில் மட்டும் போயிட்டு இருந்தாக்க எனக்கு தெரிஞ்சிருக்காது இதெல்லாம். ஸோ இவ்வளோ விஷயங்கள் இவ்வளோ கலப்படங்கள்லாம் நம்ம சாப்பிட்றோம். ஸோ இது ஹெல்த் பாதிப்புனால தான் இவ்வளோ டாக்டர்ஸ்க்கு அவங்களாம் வந்துட்டு இருக்காங்க அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் மனசுக்குள்ள ஆழமாக பதிஞ்சதுனால இந்த வேலையில் ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்கிறேன். ஸோ இன்னமும் இருக்கிற சர்வீஸில் அதையும் முடிச்சுட்டு வெற்றிகரமாக வெளியே போய் டெஸ்ட் எடுக்க வேண்டியதான் அப்படிங்கிறது நேரத்தில் தெரிவிச்சு என்னோட கொலீக் சாரி என்னோட ஃப்ரெண்டு டாக்டர் பிரேமலதா அவங்களுக்கு வந்து முதல்ல நன்றி தெரிவிச்சுக்கிறேன். எங்கள் கொண்டு வந்து நிறுத்தினதுக்காக என் கிளாஸ்மேட் அவங்க. அண்ட் ஆல்சோ ஐ தேங்க் ஈச் அண்ட் எவ்ரி ஒன் ஃபார் கிவிங் திஸ் அவார்ட். தேங்க்யூ ஸோ மச். Thank you so much. Thank you, Premlata, for identifying this gem. Doctor among us, but she's gone. எங்கேயோ போயிருக்காங்க. நம்ம சாப்பிட்ற பால் நல்லா நம்ம டெய்லி சாப்பிட்ற உணவுலேயே வந்து எவ்வளோ கலப்பங்கிறது நான் வந்து ஷீ இஸ் willing to come and talk to us. ஆமாம், she will be demonstrating to us the normal food items what we are eating, what are the colorants. She has accepted. We have to find the time to match, and we really welcome that session, madam. I think there will be a huge crowd for them. Okay, thank you. Passionate about creating future-ready world-class citizens. She's given this word to me after end the curriculum. I just explained to you all what she meant by that after reading about her curriculum. She is one of the directors of the NSN Matriculation Secondary School. It is in Crompet. To start of all, she was having one car school and then it became into a 3 schools. Her experience started with an academic, starting with a KG and primary coordinator to working for 3 years. Then she became a vice principal, then a principal, and now into a correspondent and a principal till today. Okay, she has also got many best principal award, Padma Vidyasagar award, and then lifetime achievers award, and the third best school in Kanchipuram district in 2004 in Sun TV survey which was made. In her curriculum what she has given to me, she has told less about her, but she has mentioned about a school achievement, and in that school she said each student's name she has mentioned. And she is told that they have done this, that is one of the great important things when we are asked about her to tell. Because she didn't want to tell, it is only for her. As Madam said, Asha Madam and others all said, we have many problems. The ladies have got, girls have got. But the solution is education. And this education is how? By sending our kids to the school and then colleges. Being an educationist is no easy job. நம்ம வீட்டில் சாயங்காலம் வந்து 2 மணி நேரம் குழந்தைங்க பண்ணுற சேட்டையே தாங்க முடியல. காலையிலேருந்து ஈவினிங் வரைக்கும் அந்த குழந்தைங்களை இங்கே வச்சு அவங்க என்டர்டெயின் பண்ணி நல்ல விஷயங்களை வந்து
பொருத்தமாக அவங்களுக்கு போய் புரியுற அளவுக்கு சொல்லிக் கொடுத்து அவங்கள வந்து ரெஸ்பான்சிபிள் சிட்டிசன்ஸ் ஆக்குறது வந்து it is such a difficult job, and parents like us know, because we entirely believe on the teachers to build our children. But Allah school போய் என் குழந்தைய விட்டுட்டு நான் சொல்லிடுவேன் இந்த குழந்தைய ஃபுல்லாக நீங்கள் தான் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி and shift the responsibility to the teachers. And they did a wonderful job of transforming our children into beautiful citizens. So நீங்கள் எவ்வளோ பெரிய வேலை பண்ணுறீங்க நீங்கள் இருக்க ஒவ்வொரு பேரண்ட்ஸுக்கும் தெரியும், and we are honored, madam. So we take great pleasure in presenting you, madam, this award on the International Women's Day for your commitment to excellence on 27/3/2022 from Mrs. Chitra Prasad, signed by the office bearers. Thank you so much. Madam, turn பண்ணி கொடுங்க. IMA branches, and from IMA Samaram, definitely we do our best, sir. Special thanks to our guest, Dr. Yasoda ma'am, our own angel, for being with us today. We thank our awardees, Dr. Jain Kannan ma'am, Dr. Anuradha ma'am, Mrs. Chitra Prasad ma'am, for accepting our awards. உங்களால் விருதிற்கு பெருமை, மிக்க நன்றி எங்கள் சிங்க பெண்களே. Thank you all ma'am. So we thank our president, Dr. Umayya ma'am, for her encouragement and guidance all time. We are grateful to our secretary, Dr. Sai Meenakshi ma'am, for her diligent planning and working. It's time to thank our WTW team led by Dr. Kritika ma'am for their well-coordinated execution. From all of us, a big round of applause to our WTW team. We are grateful to all the participants for your attention and for your valuable time. We also thank our MCs, Dr. Varalakshmi ma'am and Dr. Kwatsika ma'am, for keeping the event flowing seamlessly. I also thank our IMA executive, Mrs. Sridevi and Mr. Ramachandran, for their sincere works. Thank you one and all. Long live IMA Samaram. Thank you. Good evening. நீங்கள் இவ்வளோ நேரம் வந்து WTW பெர்ஃபார்மன்ஸை பார்த்துட்டு இருந்தீங்க. இப்போ நீங்கள் எங்களுடைய இன்னொரு அடுத்த வீடியோ ஃபைன் ஆர்ட்ஸ் சிங்கர் பெர்ஃபார்மன்ஸை பார்க்க போகிறீங்க. ஸோ யூ ஆர் தேர் ஃபார் லாட் ஆஃப் சர்ப்ரைசஸ் ஹியர். டாக்டர் மேடம் கொஞ்சம் அப்படி வாங்க. சாய் மீனாட்சி மேடம் நடுவில் வாங்க. சாய் மீனாட்சி மேடம் இங்கே வாங்க. எல்லாரும் சத்தமா சிரிக்கலாமா? சத்தமா சிரிக்கலாமா? ஓகே Three cheers for IMA Samaram. Thank you very much, dear young couple, our doctors, OGs, GPs, ENT, what not, our dear doctors. Thank you for the beautiful evening. Yeah, the stage is all ready. அதாவது இந்த ஃபில்அப்லாம் வந்து ரொம்ப கஷ்டம் இருந்தது. ஸ்பான்டேனியஸாக எவ்வளோ பேசி சால்வ் சொல்லுவாங்க. எஸ், can we have the girls on the stage? Come. No, that's all right.
வந்து ஈவெண்ட் இன்னும் சார் சரி தேங்க்யூ 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 பண்ணது லைக் 1 வீக் தான் ப்ராக்டிஸ் பண்ணுவோம். இப்போ வந்து ரொம்ப ஃபாஸ்ட். ஐ மீன் நான் இது வரைக்கும் பண்ண கொரியோகிராஃபிலே ரொம்ப குயிக்காக கிராப் பண்ணவங்க இந்த டீம் மட்டும் தான். ஸோ இட்ஸ் வெரி ஈஸி ஃபார் மீ ஆக்சுவலாக. அவங்க நினச்சிட்டு இருப்பாங்க கஷ்டமாக இருந்தது, பட் ஆக்சுவலி ஸோ ஈஸி ஃபார் மீ டு டூ கொரியோ பிகாஸ் ஒரே நாளில் ஒரு சாங் முடிச்சுட்டு போயிடுவாங்க, நெக்ஸ்ட் டே வரவங்க ஒரு சாங் முடிச்சுட்டு போயிடுவாங்க. அந்த மாதிரி தான் ரொம்ப ஃபாஸ்ட்டாக இருந்தது. அண்ட் யூ டிட் இட் ஆல் சூப்பர். தேங்க்யூ. Now, again to keep the hall on fire, we have. Let me just introduce you. Ellarume very busy auditions. A round of applause. Dr. Swasni, Dr. Lakshmi Priya. Dr. Lakshmi Priya ma'am. Sumi for future audition. Dr. Sharmila. Echo, echo, Dr. Sri Sudha. Everyone, they put all the time the best out of them. Thank you. Thanks once again. Yeah, we welcome our Vidya ma'am, who's been the chief guest of the Voice Hunt. So we'll have Dr. Pavitra giving a very. இங்க பாருங்க. ஓகே. So we had a voice hunt. நல்லா இருக்கு. We had a voice hunt for all the IMA doctors. Welcome. Lata Mangeshkar. அதுல வந்து எல்லா IMA doctors-க்கும் வந்து we had a program. I mean we had a competition. அதுல சில winners all around Tamil Nadu we circulated the flyer under the guidance of our president and my chairman. So அதுல வந்து winners are here. அதுக்கு unbiased சூப்பரா ஜட்ஜ் பண்றதுக்கு we had Mrs. Vidya Nagi. நான் அவங்கள பத்தி சொல்லவே வேணாம், பயங்கரமான ஒரு பொட்டன்ஷியல் லேடி. You would have all got it on your WhatsApp. அவங்களோட judgment was just unbiased and was brilliant. Few words to the doctors.